Awesome. Yom Teruah, my people. Yom Teruah. Happy Yom Teruah. Feliz día de Yom Teruah. Fiesta de trompetas. We have now entered into the 7th month. Hemos entrado en el séptimo mes. You know, if I had like a way to like put memes on this live stream, I'll put the word back. Si pudiera poner memes en el servicio en vivo, pusiera el que dice estamos de regreso. I know we've been offline for a few weeks now. Sé que hemos estado fuera del aire por unas cuantas semanas ahora. Still dealing with certain things, but rest assured you who will provide a solution. Y todavía estamos lidiando con algunas cosas, pero esté tranquilo en Yahuwah que Él proveerá. But obviously for a moed like today, there's no excuse. Pero para un día alto o separado como es apartado, no debe de haber excusa. As I shared earlier this week with the brothers, well, a group of brothers. Como compartí esta semana con un grupo de hermanos. Matthew 5:38 and 39 has taken a new meaning for me. Mateo 5:38 y 39 tiene un nuevo significado para mí. Turning the cheek is not about being passive. El darle a otra mejilla no significa que seas una persona pasiva. It's willingly taking a hit to speak the truth and to do the truth of Yahuwah. Es literalmente dejarse ser golpeado para poder defender la verdad de Yahuwah. And turning your face so you can hit again because you're going to keep doing the truth. Y voltear tu rostro para que te sigan golpeando porque sigues diciendo la verdad. But that's for another day. Pero es para otro día. Today, En el día de hoy, we're going to be talking about being ready. estaremos hablando de el estar preparado. Just to give you a heads up, Para advertirles o I'm going to be doing a little small teaching, and my dad will be doing the prayer session for today's Siddur portion. yo voy a estar haciendo la parte de la enseñanza y mi papá va a hacer la parte litúrgica del programa. Because today is a day of offerings. Porque hoy es un día de ofrendas Prayers is a form of offering. y la oración es una parte de las ofrendas. And we do have some fire offerings as well. Y también tenemos una ofrenda para ser quemada. Weather permitting. Si el clima lo permite, está un poco nublado. But the short teaching I put together for today is fitting for the day. Pero la corta enseñanza que tengo preparada para el día de hoy va muy bien con el día de hoy. Today is Yom Teruah, obviously. Hoy es el día de la fiesta de trompetas. The sounding of trumpets. El sonido de las trompetas. O el sonar la trompeta. Historically speaking, trumpets signify a message. Las trompetas tienen un significado, traen un mensaje. To go, to come, to gather. El ir, el venir, el reunirse. Something's closing, something's opening. Algo que se cierra o algo que se abre. A trumpet represents something. La trompeta representa algo. It's a signal. Es una señal. But for you to recognize the trumpet, Pero para que tú puedas reconocer la trompeta, you got to be ready. tienes que estar lista. Because obviously different sounds mean different things. Porque obviamente diferentes sonidos significan diferentes cosas. I have a question for everyone here. Tengo una pregunta para todos los presentes. And obviously those watching out. Y aquellos que no están presentes pero no están viendo. Can you think of a time when you felt appreciated or encouraged by someone who showed up in a difficult time? Puede pensar en un tiempo donde estaba pasando por un momento difícil And someone showed up for you. y alguien se presentó para asistirle, para estar presente con usted. I hope everyone has at least one moment like that in their life. Espero que cada uno de nosotros tenga por lo menos un momento así donde ha necesitado de alguien y ese alguien ha estado. I have a few. Yo he tenido varios momentos así. But I asked this question Pero hago esta pregunta because in that situation I asked you about, porque en esa situación de la cual acabo de preguntar, that person who showed up was ready. esa persona que se presentó para ayudarle They- estaba lista, estaba preparada. They saw the signal and Ellos responded. vieron la señal y respondieron. We need to be like that. Y nosotros tenemos que ser así. Because showing up Porque el tú presentarte is the best ability. es la mejor habilidad. In football, En el juego de fútbol, American football, el americano, there's a funny sports saying. hay una frase graciosa deportiva. The best ability is availability. La mejor habilidad es la disponibilidad. Why? ¿Por qué? If you're an all-star but only play 8 games, Porque si eres una estrella que vas a jugar 8 juegos, your value is less than a person who's average but plays the entire season. tu valor es menos que aquel que
que tiene un averaje más bajo, pero puede jugar una temporada completa. Why? ¿Por qué? Because that person's always available. Porque esa persona siempre está disponible That person is always ready. y esa persona siempre está lista. The people of Yahuwah have to be like that guy who's ready every game. La gente de Yahuwah, el pueblo de Yahuwah, tiene que ser como esa persona, siempre estar listo. Not the superstar that's only good for half the season. No como el jugador estrella que solamente está disponible media temporada. What do I mean by that? ¿Qué quiero yo decir con esto? You don't want to be a super Hebrew that only shows up on the Moeds. Tú no quieres ser un hebreo súper que solamente se presenta a media, ¿cómo se dice? La mitad de los Moadim de Yahuwah, de las fiestas de Yahuwah. No, only shows up for the Moeds. Oh, perdón, que solo se presenta en las fiestas de Yahuwah. Or you only show up to the Shabbats that week was just downhill. O solamente te presentas en los Shabbat, pero esa semana fue una semana mala. Or, special occasion like a wedding or a funeral. O solo te presentas en ocasiones especiales, bodas, nacimientos y cosas así. Those showing up in those times is good, Claro que presentarse en esos momentos es bueno, but that also shows your commitment is not to be ready all the time. pero también muestra que tu compromiso no es el de estar listo todo el tiempo. How do I know this? ¿Cómo lo sé? The opening question I asked. Con la pregunta con la cual comencé. You remember that person for that one event. Tú vas a recordar a esa persona que vino a ayudarte por ese evento que aconteció. And now you associate that person with whenever there's an issue, you know you can count on them. Y ahora tú vas a asociar a esa persona pensando que cada vez que tú te veas en problemas, puedes contar con esa persona. Is not Yahusha the same for us? ¿Acaso no lo es Yahusha así para nosotros? When we have a moment of need or a moment of doubt, Cuando tenemos un momento de duda o necesidad. I hope the first thing you do is get on your knees and pray. Espero que lo primero que usted haga es arrodillarse y orar. And remember the people who've been ready for you in the moments you need. Y recordar las personas que estuvieron listas para ti en tu momento de necesidad. But let's read some verses. Vamos a leer algunos versos. Because, as they say, words have a value. Palabras tienen valor. Let's start in the book of Hebrews, Empecemos en el libro de Hebreos, chapter 10, capítulo 10, verse 24 and 25, please. 24 y 25. We'll start in the Spanish version, please. Do me a favor, do you have all the verses written down? Yes, I can type Just it. quickly forward the others. I got you. I forgot. Repítame la cita, Fernando. Hebrews 10, 24 and 25. Okay. Hebreos 10, versos 24 y 25. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la Javá, al amor, y a los Tov Misbot, buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. In the English, please. The book of Hebrews, chapter 10, verse 24 and 25. Yep. And let us care for one another to stir up ahava, love, and tov mitzvot, Deeds. not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the Yom day approaching. That's right, be ready. The day is approaching. El día se acerca. What that day is ¿Qué día es ese? is different for every person. Es diferente para cada For persona. some people, that's the day of judgment. Ese es el día del juicio para algunos. For some people, that's just getting to the next day. Y para otros es simplemente poder alcanzar el siguiente día. Some of us are more prepared than others, Algunos de nosotros simplemente estamos más preparados que otros. but we all share that day, Pero todos compartimos ese día, whatever that day is. sin importar qué día es ese. So when we are together in the now, Así que cuando nos encontremos juntos en el ahora, here in Hebrews, aquí en el libro de Hebreos, Rav Shaul encourages us el rabino Pablo nos anima to consider one another. que nos consideremos el uno al otro And in that consideration, y en esa consideración encourage que nos animemos so that we can engage in love and in good deeds. para que podamos participar en amor y buenas obras. Well, when you're ready, what can you do? Cuando estés listo, ¿qué puedes hacer? When you're ready, you're open to receive love. Cuando tú estés listo, entonces podrás estar abierto a recibir And amor. obviously, if you can receive, you can give.
Y obviamente si puedes recibir, también puedes dar. When you're ready, Cuando estés listo, you can do the good works puedes entonces tú hacer las buenas obras. and obviously be the recipient of the works that are good. Y obviamente ser el recipiente de las obras que son buenas. And then Rav Shaul just slides in there. Y ahí pone también el rabino Pablo, Don't give up seeing each other. no dejen de verse el uno al otro. And then he specifies because it's a De habit. congregarse. It's a habit for some. Y él lo especifica porque es un hábito para algunos. When I read that, Cuando lo leí, I thought about today. pensé en el día de hoy. I know we have many people who are not with us today. Yo sé que tenemos muchas personas que hoy no están con nosotros. And obviously not everyone's doing Yom Teruah because the streets will be empty. Y obviamente no todo el mundo está celebrando Yom Teruah porque si no las calles estuvieran vacías. So what do I say with that? ¿Qué estoy diciendo con esto? Meeting up, being ready, El congregarse, el reunirse, el estar listo, is a form of good work. es una forma de obras buenas It is a form of encouragement. y es una forma de animarse It is a form of love. y es una forma de amor. And I want you to have that in your head, seared almost. Quiero que tengan esto inculcado en sus mentes, As I go through the next couple verses. según voy a atravesar los próximos versos, Because I believe if you don't get to this point, porque creo que si no puedes entender este punto aquí, you lose the value of Yom Teruah. vas a entonces perderte del valor de Yom Teruah. And you have always lacked the value today. Y entonces siempre vas a carecer del valor del día de hoy. Hopefully the Spirit reveals to you the understanding. If you don't have it. Mi oración es que el Espíritu pueda usted revelarle el valor del día de hoy. Let's jump to 1 Corinthians Pasemos a Primera de Corintios, chapter 12. capítulo 12. We're going to read verses 23 to 27. Y vamos a leer del 23 al 27. Primera de Corintios, capítulo 12, del 23 al 27. Yes. Aquellos miembros del cuerpo que no parecen menos dignos, los cubrimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Tú quieres unir uno o lo sigo todo? Sigo todo. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Yahuwah ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía o es inferior, para que no haya ni discordia ni división en el cuerpo, sino que todos los miembros tengan el mismo ahabá, amor, los unos por los otros. Y de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe estima, todos los miembros tienen gilá, regocijo con Ajá. él. Ustedes, pues, son el cuerpo de Yahushua HaMashiach y miembros cada uno en particular. Thank you. Go ahead, my brother. 1 Corinthians chapter 12, verses 23 to 27. Yes, sir. And those members of the body which we think to be less respected, upon these we present greater respect, and our uncomely parts we dress up with greater care. For our nicer looking parts have no need for special attention, but Eloha has blended the body together, having given more abundant respect to the parts that lack respect or are inferior, that there should be no discord or division in the body, but that the members should have the same ahava, love, one for another. And whether one member suffers, all the members suffer with it, or if one member is honored, all the members gila with it. Rejoice. Now you are the body of Moshiach and members individually. So you see how there's two contrasting ideas here. Hay dos ideas aquí que se contrastan. There's the part Ahí está la parte and there's the whole. y está el completo. And there's an interblending between things given to the whole because of the part, Y hay cosas que se mezclan aquí, que se le han dado a la parte que pertenecen a lo que es completo and was given to the whole but meant for the part. y otras que se le han dado a lo que es completo pero le pertenecen a la parte. What does it have to do with being ready? What does it have to do with being ready? ¿Qué tiene todo esto que ver con el estar preparado? We assume Nosotros asumimos that we're always the part that doesn't need the dressing. que nosotros somos esa parte que no necesita ser vestida. We assume that we're going to be the part that always gives the honor.
Siempre asumimos que vamos a ser la parte que da el honor. We assume we're the one that's always going to be rejoicing for the other ones. Y siempre asumimos que vamos a ser la parte que se regocija por los demás. When in reality, Cuando en realidad, you and I both represent the duality of the body. tú y yo ambos representamos la dualidad del cuerpo. You have to be ready to be the person to give honor Tú tienes que estar listo para ser esa persona que da el honor and be the person who honor is needed. y también ser la persona del cual se necesita el honor. Why? ¿Por qué? Because you'll have moments where you're undignified. Porque habrá momentos donde no eres digno You are the part that has to be covered. y serás la parte que tiene que ser cubierta. When does that happen? ¿Cuándo acontece esto? When you're not ready. Cuando no estás listo. When you get spot checked, as they say. Cuando te agarran en el momento desapercibido. I know many for us that spot checking comes in different forms. Y sé que para muchos de nosotros un momento como ese llega de diferente manera. The easy ones that come to mind are Los más fáciles que puedo yo pensar en money troubles, dinero financiero, Family. problemas financieros, family issues, problemas de familia, conflicts within relationships, conflictos en tu relación, disagreements between parent and child or children. desacuerdos con tus padres o entre padres e hijos, You know, infighting between brothers of the faith or sisters of the faith. conflictos con los hermanos de la fe. Those are easy ones to Que esos spot. son los más fáciles que tú puedes mirar y encontrar. What about the times when you're not ready to be intimate? ¿Y qué tal de aquellas tiempos donde tú no estás listo para estar íntimamente con alguien? When you're not ready to admit that you're wrong. Cuando no estás listo para admitir que tú has errado. You're not ready to admit that you need help. Cuando no estás listo para admitir que tú necesitas ayuda. When you have, that's right. When you're ready to say, hey, I can't do this alone. Cuando aquellos tiempos donde tú no sabes cómo decir, oye, necesito ayuda. No puedo hacerlo solo. Those don't come to mind. Esos no siempre lo pensamos. At least not immediately. Por lo menos no inmediatamente. But why? ¿Pero por qué? Because the person who's unprepared doesn't know what they need to be ready for. Porque la persona que no está preparada no sabe para lo que tiene que prepararse. And for the prepared person, Pero para la persona que sí es preparada, they have covered that base. ya ellos cubrieron esa base. So now you have like this no man's land in Ahora te between these two encuentras en people. esta tierra noma We have to approach each other in that no man's land. y tenemos que acercarnos el uno al otro en esa tierra, en ese desierto. And that's where Corinthians marries the two so beautifully. Y es por esto que Corintios puede casar estas dos cosas tan perfectamente. Because how we meet each other in the no man's land is Yahusha. Porque como nos encontramos el uno al otro en esta tierra desolada, es Yahusha. Why do I say that? ¿Por qué lo digo? If you don't know you need help, and I know you need help, Si tú no sabes que tú necesitas ayuda, pero yo sí sé que tú necesitas my ayuda. bridge to you is, Mi hey, puente hacia ti es, let's look at the Proverbs. vamos a mirar a Proverbios, Let's pray the Psalms. vamos a orar los salmos, Let's read the books of wisdom. vamos a leer los libros de la sabiduría. Let's go back to the beginning, start in Genesis. O devolvámonos al principio y comencemos en el libro de Bereshit. It's not, hey, you suck. No es, no se dice eso. Okay, hey, you're lacking. Careces de todo. There's no bridge there. Ahí no hay un puente. And that shows that you're lacking preparedness to engage in that conversation. Y eso lo que mostraría es que entonces yo carezco de lo necesario para poder entrar en una conversación con esa persona necesitada. Not to say that your sentiments are invalid. No estoy diciendo que tus sentimientos sean inválidos. There's a reason why you have a gut feeling. It's there for a reason. Es una razón por la cual usted siente sus presentimientos en su estómago, como dicen por ahí. But Yahuwah did give you the spirit of discernment. Pero Yehova sí te otorgó a ti el espíritu del discernimiento. Now we choose not to use it, that's a different story. Que nosotros escogemos no utilizarlo, eso es problema nuestro. But the ability was given. Pero la habilidad fue dada. So please, again, staying on topic, Así que por favor, y quedándonos en el tópico o en el you tema, have to be ready, tienes que estar preparado, regardless of where you are in the body. sin importar qué parte del cuerpo seas tú. Let's keep reading. Continuemos leyendo. 2 Timothy Pasemos a segunda de Timoteo, chapter 2, capítulo 2. verse 15. Next is. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 15. Yes.
Escudriña para presentarte aprobado delante de Yahuwah, un obrero que no necesita ser avergonzado, correctamente transando la palabra de verdad. In English, please. The book of 2 Timothy, chapter 2, verse 15. Study to show yourself approved before Yahuwah, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of emet, truth. Do your best, some versions say. Haga lo mejor que pueda, dicen algunos. Be prepared Esté preparado to present yourself to Yahuwah. para presentarte aprobado delante de Yahuwah. Honest questions. Honest question. Son preguntas No, honestas. I have an honest question. Honest question. Tengo una pregunta honesta. Are you the worker right now that's ¿Eres, not ashamed? ¿Eres tú el obrero que no está avergonzado? For some of us, the answer is yes. Para algunos de nosotros la respuesta es sí, For some of us, the answer is no. pero para algunos de nosotros la respuesta es no. For those who say yes, Para aquellos que contestaron sí, make sure that answer is correct. asegúrese que la respuesta sea correcta. For those who said the answer is no, Para aquellos que dicen que tuvieron una respuesta no, what are you doing to make sure that you get back to being presentable? ¿qué estás haciendo tú para poder convertirte en alguien presentable? Because I'm going to let you in on a secret. Porque le voy a decir un secretito. Every day you're not prepared to be presentable. Cada día que pasa que tú no estés listo para ser presentable, You exist outside the presence of Yahuwah. tú existes fuera de la presencia de Yahuwah. And the only thing that exists outside the presence of Yahuwah Y lo único que existe fuera de la presencia de Yahuwah is sin. es el pecado. I would hate for you to be the person who wakes, lies, operates, and goes back to bed in sin. Odiaría que tú fueras la persona que se levanta, se acuesta, labora, regresa y vuelve y se acuesta siempre en pecado. And another secret that this verse reveals. Y otro secreto que este verso revela, If you're not prepared, si no estás preparado, you can't handle the word. no puedes tú lidiar con la palabra, At least not in a way that is dignified. por lo menos no de una manera digna. So why do I emphasize that? ¿Por qué enfatizo yo esto? If you suck at being a husband Porque si eres un mal marido, because you lack preparedness, porque careces de preparación, any sermon you give is incorrect. no importa el sermón que tú des, está incorrecto, If you're a wife that fails to be a wife, porque no estás preparado. Y si eres una esposa que fallas como esposa, any advice you give is incorrect. cualquier consejo que tú des estará incorrecto. Any brother or sister Cualquier hermano o hermana who is incorrect in their assertions que estén incorrectos en sus aserciones, because they lack the preparedness needed, porque carecen de la preparación necesaria, anything they get forward, cualquier cosa que ellos den más adelante, be it physical help or fruits of the spirit, ya sea ayuda física o frutos del espíritu, is incorrect. está incorrecto. Why? ¿Por qué? Because you're not prepared. Porque no están preparados. And you're coming in the flesh. Y estás viniendo en tu carne. You are doing what many say, Estás haciendo lo que muchos dicen, self-glorification. que es tu propia glorificación. Because you're using the word Porque estás utilizando la palabra for good, para el bien, but the esteem pero la estima is to your flesh. es para ti mismo, para tu carne. So, though the action is tov, Y a pesar de que la acción es buena, the intention is corrupted or perverse. la intención ya es corrupta o perversa. Therefore, the good work has been tainted. Así, y por esto la buena obra ha sido manchada. So it is not received and goes up to Yahuwah. Así que no es recibida y levantada a Yahuwah. How do I know this? ¿Cómo lo sé? What happens to the man who is not aligned with his family and with Yahuwah? ¿Qué pasa con el hombre que no está en línea o alineado con su familia y Yahuwah? His inner thoughts or prayers don't even make it past the clouds. Sus oraciones o sus pensamientos más profundos ni siquiera pasan las nubes. And for those who believe in the dome, you don't even get to pass the dome. Y aquellos que creen en la capa de ozono, ni siquiera pasa eso. So, with that being said, Con esto dicho, we need to be prepared. tenemos que estar preparados. And today is a signal to be prepared. Y hoy es una señal para que esté preparada. Why? ¿Por qué? Because Yahuwah is calling you today. Porque Yahuwah te está llamando a ti hoy. Not calling you
because it's the right thing to do, No te llama porque es lo correcto, or because he feels like the first day of the 7th month is what he felt was the day to call you. ni tampoco porque él siente que el día de hoy era el día correcto para llamarte. He's calling you today so you can prepare Él te llama el día de hoy para que te prepares, to make yourself presentable for the husband. para que te hagas presentable para el esposo. That husband is Yahushua. Y ese esposo es Yahushua. That's why we go from being called to prepare today, Por eso somos llamados de ser preparados desde el día de hoy. and then not too long from now, we'll go through a day of atonement Y no muy lejos del día de hoy pasaremos por el día de expiación, where we present ourselves clean and worthy of our bride. donde nos presentaremos Groom, limpios groom. y puros y nos presentaremos como la novia para el novio. And then we get to enjoy him in tents with family and friends. Enjoy. Y luego podremos disfrutar de él delante de las intenciones puras, los amigos, las amigas. Because Sukkot's a wedding celebration. Porque la fiesta de tiendas o Sukkot es una celebración de bodas. But if you don't prepare today Pero si no te preparas hoy and you have not been preparing before today, y no te has estado preparando desde el día antes de hoy, what have you done to be worthy of the bride? Or of the groomsman? ¿qué has hecho tú para ser digno del novio? Nothing. Nada. So why do you believe that you're due a wedding? Porque entonces te crees tú que eres digna de una boda. That's that entitlement that Israel got killed for. Y ese es ese carácter de creernos que somos merecedores de todo que tiene Israel. Let's jump to 1 Peter Pasemos a Primera de Pedro 3:15, please. 3:15. Sino apártense para el Marián y Yahuwah en sus corazones y estén siempre preparados para dar respuesta con mansedumbre y temor ante todo el que les pregunte por una razón de esperanza que hay en ustedes. Good recovery. That's a tongue twister there. 1 Peter chapter 3 verse 15. Okay. But set apart the Master Yahuwah in your levavot, in your heart, and be ready always to give an answer to every man that asks you for a reason for the tikvah that is in you with The hope. the hope that is in you with meekness and fear. Any man, anytime, you gotta be able to answer that question. Cualquier hombre en cualquier momento tiene que estar preparado para responder esa pregunta. That question comes in many ways. Y esa pregunta puede venir de muchas maneras. Why do you follow the sky father? Porque That's a sigues question. el Dios del cielo. Why do you only eat stuff that's not good? Porque solo comes cosas que no son buenas. Why do you have to wear those weird cords on your pants? Porque utilizas esos cordones extraños en tus pantalones. Why you can't go out on Saturday? That's a great day to go clubbing. Porque no sales los sábados, es el mejor día para ir a la discoteca. What do you mean you have to care about what your husband says? The hell? ¿Cómo así que te debe importar lo que diga tu esposo? That's not very empowering. You know, like, that question comes in many ways. Esa pregunta puede ser cualquiera y viene de diferentes maneras. But at the end of the day, Pero al final del día, you have to be able to answer that with meekness tienes que poder contestarla con mansedumbre and assurance. y seguro de sí mismo. You know what's the lamest thing ever? ¿Sabes lo más vergonzoso de todo? When someone asks you why you do something and you can't give an answer. Cuando alguien te pregunta por qué haces algo y tú no sabes ni siquiera You do one of these, like, cómo contestar. Y you simplemente like a shrug a shoulder, like, I don't know. encoges tus hombros señalando que no sabes. My ball rabbi told me, I don't No, know. te lo dijo mi rabino, por eso. That's not the reason. Esa no debe de ser la That can be razón. the start of the reason. Ay, That can be the start of the reason. puede ser el comienzo de la razón, Yes, you. But that should not be the whole answer to the question. pero no debería ser la respuesta completa a la pregunta. Why do I say this? ¿Por qué digo yo esto? Mira, If you have someone who's wondering where they need to be in life,
Si tú tienes una persona que se pregunta constantemente dónde deberían de estar en su vida and they start YouTubing, Googling, and rumbling, y comienzan a buscar ahí en Google y en YouTube y en todos esos lugares and they see this Yahweh, the real God, right? y Yahweh. encuentran a Yahweh, el Dios real, And then Yahweh goes to Yahuwah, okay. This Yahuwah guy, I saw him on Etsy, okay. entonces Getting a little bit close, not God. encuentra ahora este tal Yahuwah y lo encontraste en la tienda de Etsy And it's not Jesus, because Jesus was a fake name given in the 15th century. y ahora Right? esa Okay. persona descubre que ya no es Jesús porque Jesús es un nombre There was falso no J's until the monks made it. y no habló la palabra J hasta que los monjes lo So you go from Jesus to Yeshu. y entonces te vas desde Jesús a Yeshua. And you're like, okay, you get something a little bit older than the Greek. Okay, Yeshu goes to Yahusha. De Yeshua te vas a Yahusha. And then you go back to Etsy and you find these cool shirts. Okay, Etsy has to be right. So now we're at Yahuwah and Yeshua. Yeah, Yeshua. That's what we Tienes are. a Yahuwah y a Yeshua. And then you go on YouTube and you watch a Shabbat service. Y luego te metes en YouTube y encuentras un servicio de Shabbat. And it has in big bold, this is the real name. Y tiene en letras grandes, ese es el nombre verdadero. And then you get Yahuwah and Yahusha. Y luego te encuentras ahí con Yahuwah y Yahusha. And if you find someone wearing CC, and you're like, God, Google, what's these seats? Y luego te encuentras con alguien usando las franjas. Y Okay. vienes y te metes en YouTube a buscar qué son estas franjas. And the women have to have their head covers, and the children need to be respectful. Y las mujeres tienen que tener su pelo cubierto, su cabeza cubierta, y los niños son respetuosos. When you come across someone that matches what you've been Googling and watching and trying to seek out, Cuando por fin te encuentras frente a frente con una persona que refleja todo esto que ya buscaste en el internet and you approach this person, y te acercas a esta persona and you ask all these questions, oh my God, I saw this and that, like, I'm so encouraged to see you. y le haces toda la pregunta y le cuentas qué tan animado estás de encontrar a alguien como And the tú. person says, okay, that's cool. Y la persona te contesta simplemente, ok, chévere. We're not talking about a lead balloon that deflates you. Claro, eso te va simplemente a desanimar. At that point, I went back to Jesus. Those people were nice to me. Esa persona pensará, me regreso a Jesús, por lo menos eran chéveres conmigo. Many of us are lead blue Pero muchos de nosotros somos así. because we're not prepared to give an answer in meekness and full assurance. Porque no estamos preparados para dar una respuesta en mansedumbre y seguro de nosotros mismos. And you just turn yet another person away from Yahuwah. Y tú lo que acabas de hacer es devolver a otra persona de venir a los pies de Yahuwah. Congratulations, you did Hasatan's work for him. He took a day off today. Felicidades, hiciste el trabajo de Hasatán para él. Thanks a lot. Muchas gracias. Let's go to the book of Proverbs, Pasemos al libro de Mishle o Proverbios, chapter 20, capítulo 20, verse 4. 4. Capítulo 20, versículo 4. El perezoso no arará en invierno, así que al tiempo de la cosecha, cuando él mire, no hay nada. Qué bien. The book of Proverbs, Looking for the tomatoes. chapter 20, verse 4. The lazy one will not plow by reason of the cold, therefore shall he beg in harvest and have nothing. Now, this is a very direct verse. Es un verso muy directo. And I'm going to direct this very, very, very precisely at heads of household. Y me voy a dirigir precisamente a los cabezas de casa. Because, ladies, you lucked out. Yahuwah never gave you a commandment to provide. Lo siento por las damas porque Yehova usted nunca la mandó a que sea la que proveyera. In essence, you could be a princess your whole life, technically speaking. Mi licencia puede ser princesa toda tu vida. As long as you keep the faith and encourage the children. So, you lucked out this time. For the men, though, Mantengas la fe. Pero para el hombre, your commandment is to provide. tu mandamiento es proveer. So, with that, if you are a man Así que con eso, si eres un hombre and you have taken on the responsibility of husband y has tomado la responsabilidad de ser un esposo and the even greater responsibility of father and husband, y aún más la responsabilidad de ser un padre e esposo. yes, father is above husband. Sí, padre está por encima de ser How esposo. do I know this? ¿Cómo lo sé? Because until a woman is married, the highest title you can have is father. Porque antes de que una mujer se case, el título más grande es la del padre. A father can
can tell his daughter's vows are no good until she gets married by her Un husband. padre puede anular los votos de su hija si ella no tiene esposo. He has the Ella es final madre. say-so until she's someone else's significant other. El padre tiene la última palabra hasta que la hija se case. And we see in scriptures, even a father Y vemos en las escrituras que hasta un padre can still advise and give counsel to a husband about what to do with his family. que el padre puede aún darle consejo a un esposo de cómo dirigir o guiar a su familia. A perfect example was Jethro with Moses. Y un ejemplo perfecto es Jethro con Moisés. He came out of nowhere Él salió de la nada. and he was like, yo, bro, you're killing yourself. You need to stop. Y le dijo, te estás matando con eso, debes de parar. Share the work with other people so your wife can see you. Tienes que compartir el trabajo para que tu esposa pueda por lo menos ver. That's just one example. Let's play, but that's just one. Es un ejemplo, pero hay muchos. But again, if you're a father and a husband, Si eres un padre y eres un esposo, your job is to make sure your kids and your wife never has to ask the question, where's my next meal? tu esposo y tus hijos no deberían de nunca preguntar de dónde vendrá su próxima comida Where am I going to live? o dónde vivirán Where am I going to serve Yahuwah? y dónde serviré yo a Yahuwah. They can ask about when we're going to Disney. No one cares about that. Pueden preguntar cuando irán a Disney, a nadie le importa eso. Or when am I going to get a new Xbox? No O one cares cuando about me that. van a regalar una nueva consola. All that is luxuries. Todo eso son simplemente lujos. And if you can do that, amazing. Y si puedes tú proveerlo, amén. But if you cannot provide for the household Pero si tú no puedes proveer para la casa because you lack to prepare, porque careces de la preparación, you are handing up your wife or wives, child or children to the evil one. tú le estás regalando tu esposa o esposas, hijo e hijas al malvado. How do I know this? ¿Cómo lo sé? If you can't do it, Porque si tú no puedes hacerlo, you think that woman or women are going to stay quiet? ¿tú crees que esa mujer o mujeres se quedarán calladas? You don't think they're going to go see how they can feed their children? ¿Tú crees que no saldrán a mirar cómo pueden darle de comer a sus hijos? Everything in nature that is female Todo lo que es femenino en la naturaleza is programmed to make sure her children eat, está programado para asegurarse de que sus criaturas coman, are protected, que estén protegidas and have some sort of future. y tengan un futuro. Anything that goes against that programming Cualquier cosa que vaya en contra de ese programa, is a threat. para ella es una amenaza. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Go mess with some baby cubs. Vaya y trate de tocar los cachorritos de algún animal. Even a female chihuahua will fight a gator to the death. Hasta una chihuahuita pelearía a un cocodrilo hasta la muerte. So why do you think it's any different with us, the greatest of the creation? ¿Cómo crees que va a ser diferente para nosotros que somos la más grande de las creaciones? So men, Así que hombres, be prepared. estén preparados So you not be the person who seeks and has nothing. para que no seas aquella persona que busca y no tiene nada. It's embarrassing. Es una vergüenza. Stop being an embarrassment Deje de ser una vergüenza because you lack preparedness. porque usted carece de preparación. You are at that point, know what you are. En ese punto, ¿sabe lo que eres? You're not a reflection of the light. No eres un reflejo de la luz. So do the rest yourself. Así que, ¿qué? Do the rest yourself. Haga lo que concierne a usted mismo. 1 Corinthians Primera de Corintios, chapter 16, capítulo 16. verse 13. Primera de Corintios 16, 13. Yes. Velen, permanezcan firmes en la emuná, la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Watch, stand fast in the imunah. Be like men and be strong. Thank you, my brother. Mhm. We have here a direct commandment. Aquí tenemos un mandamiento directo And it even says, be like men. y te dice, sean varoniles, Stand and watch. velen. So what is one of the many determining characteristics of a man? ¿Cuáles son una de esas características que determinan a un hombre? You gotta be able to stand and watch. Tiene que poder velar, But you can only do that if you have put yourself in that position. pero solo puedes hacerlo si te pones en esa Because a posición. blind man can't see Porque un hombre ciego no puede ver and a cripple can't stand. y un hombre cojo no puede pararse. And I'm talking both
literally. Y estoy hablando los dos literalmente. But I'm also talking about figuratively. Pero también estoy hablando figurativamente. If this is not aligned with Yahuwah, Si esto no está en línea con Yahuwah, how do you expect to stand in the way? ¿cómo crees tú que te puedes parar en How el can, camino? how can you possibly keep up with Joshua? ¿Cómo puedes tú competir con Joshua? Where he says, turn, No competir, pero poder estar mano a mano con Joshua. return back to the ancient path and stand firm. Cuando él te dice que te regreses a los caminos antiguos y te pares firmemente, If you're not aligned, pero tú no estás you don't know alineado, what road to stand on. no hay un camino donde pararte. And how can you see if you don't see with the eyes that comes from the spirit of discernment? ¿Y cómo puedes tú ver si no estás mirando con los ojos que vienen del espíritu de discernimiento? This is not one day you'll get it. Esto no se trata de que, algún día lo entenderás. The only thing due to man is death, Lo único que se le debe al hombre es la muerte. then judgment. Y luego el juicio. That's it. Es todo. It is your job to do everything else. Y es tu trabajo como hombre que haga todo lo demás. And Yahuwah will reward that effort Y Yahuwah recompensará ese esfuerzo in due season and time. en su temporada y tiempo asignado. That's your brother, Nick. If you don't believe me, Si no me cree, there's a great commentary. hay un gran comentario, It's way older than me. excelente comentario, It's way older than me. que es mucho más viejo que yo. It's called the Matthew Principle. Se llama el principio de Mateo. o I'm Mateo. gonna give you the cliff note. Le daré el resumen. There's a reason why those who have a lot always get more. Hay una razón por la cual aquellos que tienen mucho siempre reciben más. And there's a reason why those who have little lose it all. Y hay una razón por la cual que aquellos que tienen poquito lo pierden todo. It's not because of the system. No es el sistema, Because Matthew, the prophet Matthew, or the apostle Matthew, porque el apóstol Mateo, predates any major system. él vino mucho antes de cualquier sistema. He's before classic economic models and Keynesian models. Él vino mucho antes de todos los modelos que tenemos clásicos del sistema económico, You know, he's before socialism and capitalism. antes del socialismo. So he's telling you something that was observed even back in his day. Este está hablando de algo que fue observado hasta en los días de él. So I encourage you to read that. Así que les animo que lo lean. Why? ¿Por qué? Because many of us believe Porque muchos de nosotros creemos that meekness will be rewarded. que la mansedumbre será recompensada. And it will. Sí, y lo será. But the meekness you think you have is not the meekness that gets rewarded. Pero la mansedumbre que usted cree que usted tiene no es la que será recompensada. You being poor because you lack discipline and preparedness is not the same as being meek. Usted siendo pobre porque usted carece de preparación no es la mansedumbre que será recompensada. Moshe was the meekest man to ever live on the earth. Moisés fue el hombre más manso que vivió sobre la faz de la tierra. He was so rich. He legit, up until Solomon was the richest man to live. Él fue el hombre más rico antes de que llegara Salomón, Unless you want to count David. al menos que quiera usted contar a David. Abraham, very meek man. Abraham, un hombre también manso. He legit had a traveling city. Él literalmente tiene una ciudad que viajaba con él. I don't know if you guys ever done logistics or inventory. That's a lot of work. No sé si han hecho logísticas o inventario, pero eso es mucho trabajo. That's a lot of bread, food, and water. Hay mucho pan y agua necesaria para hacer eso. I say this, meekness does not mean broke. Lo digo para que entiendan que la mansedumbre no es lo mismo que ser pobres, Meekness doesn't mean lower class. ni tampoco significa ser de clase baja. Meekness is a state of mind. Digo que la mansedumbre es un estado mental, That despite what you have here, you're always going to be here. que a pesar de tener todo lo que esté hasta acá, usted siempre va a permanecer aquí. Because your mind is always being ready for who needs you. Porque tu mente siempre estará preparada para quién me puede necesitar. Moshe, most meek, what did he do his whole entire life? Moshe, el hombre más manso, ¿qué hizo la vida entera? He helped, he Ayudó. served, did his job. He helped, he served, and did his job. Él ayudó, él sirvió, hizo su trabajo. What did David do? ¿Qué hizo David? Literally fought, served, and protected the people. Literalmente peleó, sirvió, protegió al pueblo. Abraham legit became the father of the faith.
Abraham literalmente se convirtió en el padre de la fe and made sure his children had a future. y se aseguró de que sus hijos tuvieran un And their futuro. children's children. Y los hijos de sus hijos. Can't get any more meat than that. No te puedes volver más manso de ahí. So again, use these men not as benchmarks. Like you'll never reach that point. Utilicen a estos hombres no como un reto, porque ustedes nunca serán como ellos, But as a standard. pero sino como un estándar That's a lot different. que es muy diferente. Because you can prepare today Porque puede usted prepararse el día de hoy and still be great in the kingdom. y aún así ser grande en el reino. And that is worthy of obviously praise. Y eso es digno de ¿cómo dice praise? Exaltación. Okay, so you can drink, okay. Water break. How do I know this? ¿Cómo no sé? Pincus is forever remembered for one act. Pinco siempre será recordado por un hecho. He was ready to do the things of Yahweh. Él estaba listo para hacer las cosas de Yahweh. Now I have his name. Stephania, España, which is Stevens for those. o Steve para aquellos en inglés. He literally was ready to do what was necessary and gave his life up for his brothers. Él literalmente estaba listo para hacer lo necesario y literalmente dio su vida por ello. Yoriyahu, the guy who built the temple. Yoriyahu. Dios, I can't say his name. It's Yoriyahu, I think. no me sé. Él hizo el templo, Or he was a builder that constructed the temple. o era un constructor que ayudó con el templo. We can be these men. Podemos ser estos hombres. Their names are recorded Sus nombres fueron grabados for one act. por un hecho. We can be those guys. Podemos ser como ellos. So use those as your benchmarks and when to hit a point. Utilicen a estos hombres como una marca, como un reto personal. And what do all these names I've mentioned have in common? ¿Y qué tienen en común todos los nombres que acabo de mencionar? They were men Que eran hombres and they were prepared to do what was necessary. y estaban listos y preparados para hacer lo necesario. Let's start wrapping up. We're going to end the book of Proverbs. We have two different places we're going to read. Vamos a leer en dos lugares más. Vamos a ir al libro de Proverbios, Chapter 6, capítulo 6. and we're going to read from 6 to verse 8. Observa a la hormiga, tú perezoso. Copia sus caminos y serás más sabio que ella. No tiene jefe, supervisor ni un gobernador. Aún así provee comida para el verano y reúne sus provisiones en el tiempo de cosecha. The book of They are Proverbs. The book of Proverbs, chapter 6, verses 6 to 8. Mhm. Go to the ant, you lazy one. Consider her halakot Her and, ways. and be wise. They have no guide, overseer, or ruler, yet she provides her food in the summer and gathers her food in the harvest. I think it's safe to say we're all smarter than ants. Smarter. Yo creo que podemos decir que somos más inteligentes que la hormiga. So why is the ant keeping more Torah than us? Pero porque está guardando la hormiga más Torah que nosotros. He agrees. So my point is that Así que mi punto es ese. if the simplest of the creation Si la más simple de las creaciones can get his act together, puede tener todo en orden. us who do have overseers, Nosotros que sí tenemos supervisores. us who do have governors, Nosotros que sí tenemos gobernadores. and all the help in the world, Y toda la ayuda del mundo. why can't we get it right? Porque es que no podemos hacer lo correcto. No ant can go to Publix and prepare. Ninguna hormiga puede ir al supermercado y prepararse. And no Indeed listing for ants. Y no hay tampoco una lista de trabajos disponible para las And I'm hormigas. pretty sure the job market is very hard. The house market is very hard for ants right now. Y estoy segura que el mercado de las casas para las hormigas es muy difícil. I know they don't got first, last, and deposits. So they don't got first, last, and deposits. Ellos no tienen su depósito para del primer y último mes. Or 20% to put down. A un 20% para dar. But yet, they're better off than us. Mas sin embargo, viven mejor que nosotros. Why? ¿Por qué? They're always prepared. Porque siempre se están preparadas. And it's always, if one ant can't do it, you see little groups of ants do it. Y pueden ver que cuando una hormiguita no puede hacerlo, hay un grupo de hormigas haciéndolo juntas. The bees are the same. Bees, that's true. Bees are the same as well. I'm trying to say this politely. The best form of service
La mejor manera de servir is preparation and eagerness to serve. es la preparación y el deseo de querer servir. Because once you're ready Porque ya cuando estés listo and you do the things of those who are ready, y hagas las cosas de aquellos que están listos, it's contagious. es contagioso. Because if one person's doing it, that person burns out. Porque si solamente una persona está haciendo todo, esa persona se cansará. But if you got 10 people doing it, Pero si tienes a 10 personas haciéndolo, y'all fighting over each other to serve the next guy. ustedes van a pelear entre sí para poder ayudar al prójimo. That's where we should be. Y es ahí donde debemos todos de estar. We're not, No lo estamos, but we need to get there. pero queremos llegar ahí. But we'll get there. I know. Llegaremos we'll ahí, yo sé que llegaremos. Even if it, comes to, you gotta take some legs out. We'll figure it out. Proverbs 27. Proverbios 27. We're gonna read verse 1 and end here. Leeremos el primer verso y terminaremos ahí. No te jactes del mañana, porque no sabes lo que el día traerá. The book of Proverbs, chapter 27, verse 1. Boast not about tomorrow, for you know not what a Yom day may bring forth. I'm gonna take. I'm gonna call it a Wilsonness. ¿A what? A Wilsonness. Le llamaré Wilson. No hay nenes en español. That sucks. See, that's why the Spanish language is going down. Somos superiores. I see that. The No extra. Wisdoms of Wilson. New book. La sabiduría de Wilson le llamará a él. My dad always tells me. Mi papi siempre me dice. He tells me a lot of things, but Me dice muchas cosas. but one of the many things he does share Pero algunas de las muchas cosas que comparte. is don't count with money you don't have, No cuentes con un dinero que tú no tienes. and have a plan B, because typically plan A sucks and plan C you don't want to do anyways. Y siempre tenga un plan B, porque el plan A puede que no funcione y el plan C puede que no llegue. No, you don't want to do it. O no quieres hacerlo. He's not telling me, oh, you're always gonna get the seconds, or oh, you're never gonna get money. That's not what he's No me saying. está diciendo a mí que siempre voy a tener lo segundo de todo o que nunca voy a conseguir el dinero. Quite the opposite. I've been using that advice, and I feel like I've gotten first pick on a lot of things. He utilizado mucho su consejo y siento que siempre he salido por delante. I think I've done well in my Muchas marriage cosas. selection. Creo que he sido triunfador en mi elección como esposa. I think I've done well in my financial health. Hasta ahora tengo una vida financiera saludable I think I've done well in my family building. y creo que estoy hasta ahora haciendo bien en la crianza de mi familia. And I think I've positioned myself well as a person with a good reputation. Y hasta ahora creo que me he guardado de ser una persona con buena reputación. And I'm not boasting. Y no me estoy jactando. I'm simply stating facts. Simplemente te estoy diciendo los hechos. Because I'm not doing better than a lot of people that I know. Porque yo sé que no estoy mejor de muchas de las personas que yo conozco. And shout out to those people, of course. Y les felicito a esas personas. I share this to say this. Estoy compartiendo eso para decirte esto. Many of us bank on tomorrow. Muchos de nosotros estamos siempre dependiendo del mañana. Going back to a sports analogy, Y me voy a devolver a una analogía deportiva. every year in the NBA draft, Todos los años la NBA hace su elección. 30, well, 30, we got to change it now. 30 kids are chosen in the first round. 30 adolescentes son elegidos en el primer round. And every one of those kids represents potential. Y cada uno de esos 30 niños representa un potencial. The next LeBron James, El próximo LeBron the James, next Michael Jordan, el próximo Michael Jordan, so on and so forth. así sucesivamente. But we know every year, not everyone becomes these people I mentioned. Pero sabemos todos los años que estos no se convierten en esas personas que Some people mencionamos. become nobodies. Algunos de ellos se convierten en don nadies. Some people become just regular starters, regular whatevers. Y algunos se convierten en simplemente jugadores regulares. Some of them become all-stars. Algunos se convierten en estrellas. Some of them become superstars. Y algunos se convierten en superestrellas. And every now and again, we get a wow, once-in-a-generation guy. Y en una vez en mucho tiempo conseguimos a una persona wow. Why do I say this? ¿Por qué estoy diciendo yo esto? If you're using potential, Si estás utilizando potencial, you're failing. vas a fallar. Because I could potentially be Jordan's height one day.
Porque yo potencialmente puedo ser de la estatura de mi hermano Jordan. But as a 5'9" man on a good day, I don't think I'm gonna wake up tomorrow and be 6'2". Pero como un hombre de 5 pies 9 pulgadas, no creo que mañana me levantaré y tendré 6 pies 1. Could I do surgeries? Could I do, hacks, HGH, and all that? Sure. ¿Puedo yo hacer las diferentes cosas que hay allá afuera para poder ser de su estatura? Claro. Potentially. Potencialmente. But that doesn't mean it's gonna happen. Pero no significa que va a acontecer. Tomorrow I could potentially win the lottery. Mañana potencialmente Actually, puedo they don't ganar do la drawings on lotería. Thursday. Saturday, potentially I could win the lottery. El sábado potencialmente puedo ganarme la lotería. But what's the likelihood? Pero, ¿cuál es, cómo se dice eso, papi? ¿Cuál es la probabilidad? Very little. Muy pequeña. It's not zero, No es cero, but it's very unlikely. pero no lo creo. Why do I say this? Te lo digo. The man who is prepared El hombre que está preparado doesn't need potential, no necesita potencial. doesn't need maybes and likely. No necesita tal vez o a lo mejor. The words he uses, Las palabras que él utiliza. if that doesn't work, then this will. Si esta no trabaja, entonces la próxima. Oh, that's not providing, this will. Oh, eso no me está proveyendo, entonces esto lo hará. Oh, that person can't do it, I will do it. Oh, esa persona no puede hacerlo, entonces lo haré yo. See the difference? ¿Ven la diferencia? One's a doer, Uno es el hacedor one's a hoper. y el otro es un esperanzado. If you want to be a hoper, Si quieres ser una persona llena de esperanzas, there's plenty of religions that will accept you. hay muchas religiones que te pueden aceptar. If you want to be a doer of the word, Si quieres ser un hacedor de la palabra, there's only one way, solo hay un camino. and that's through Yahushua. Y ese es a través de Yahusha. Do with that as you will. Haga usted con esta información lo que usted guste. But I call you today, Pero yo le hago un llamado a usted el día de hoy. as Yahuwah has called you today, Como Yahuwah lo ha llamado a usted on el día this de hoy. Yom Teruah, En este día de Yom Teruah. to be prepared. A que esté preparado. With that, I say salam. Y con eso digo selah o pausa. Questions, comments, concerns? Algunas preguntas, comentarios. I got a verse from a mafia. Go ahead. The second witness, Matityahu 6:34. Do not then worry about tomorrow, for tomorrow shall have its own worries. Each day has enough evil of itself. Indeed, each day does have the evil of its own. Un hermano comparte el verso que dice que no se preocupe por el día de mañana porque el día de mañana trae sus propios problemas. Let me add a spice to that. La preparación no es para mañana, es para You hoy. could be the evil of tomorrow. Hmm? You can be the evil of tomorrow. Usted puede ser el mal del día de mañana. We are now going to be transitioning over to the Siddur portion, my people. Vamos a transicionar a la parte litúrgica del programa. Don't put your scriptures in. I have one. We have some Shabbat Shalom, first of all. Shabbat Shalom, primeramente, o Yom Teruah Sameach Yom Teruah Service, and Rosh Chodesh. Chodesh Sameach, I mean. Correct. Chodesh Sameach, o Nuevo Mes. We have some people in DR partaking, some new people. Tenemos personas nuevas, Yeah, we have en some new la people. República Dominicana que están mirando el programa hoy. So welcome to those people as well. Bienvenida a esas personas. I have just a small word of encouragement for the brothers. Tengo una palabra de ánimo para los hermanos. Because we all need words of encouragement, especially Todos necesitamos una palabra de ánimo, in the feast. especialmente durante las fiestas. Hold on. Let's remember one parable that Yahusha uses. Vamos a recordar una parábola que Yahusha utiliza. Let's go to Luke chapter 15, Pasemos al libro de Lucas, capítulo 15. and we're going to start in verse 11. We know this parable. 15. Luke 15, from 11 to 32. We're going to read it in Spanish real quick. And then, Del 11 al 32, Yes. completo. yeah, it's a parable. We know this parable. Habló Yahusha diciendo, un hombre tenía dos hijos. Ok. El menor de ellos dijo a su aba,
dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y repartió los bienes. Muchos días pasaron después, juntándolo todo. El hijo menor se fue lejos a un país y allí desperdició sus bienes viviendo perversamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi aba tienen suficiente pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi aba, diciéndole, Aba, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus abadim, siervos. Salud. Regresó y fue a su padre, cuando aún estaba lejos. Lo vio su padre y fue movido a Rajamín, o al perdón. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Abba, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos, saquen la mejor prenda y cúbranle, y pónganle un anillo en su dedo, y cálcenle sus pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagamos una fiesta, porque este era mi hijo muerto que ha revivido. Se había perdido y es hoy hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca de la casa, oyó la melodía y las danzas. Llamando a uno de los siervos, le preguntó qué era todo aquello. Le dijeron, tu hermano ha regresado a tu padre. Ha hecho matar el becerro más gordo por haberlo recibido todo sano. Él se enojó y no quería entrar, y fue por tanto que su padre le rogaba a que entrara. Respondiendo le dijo a su padre, tantos años hace que yo te sirvo a ti, no habiendo transgredido en ningún momento tus instrucciones, y sin embargo tú me diste un cabrito para celebrar con mis javerín, con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar el becerro más gordo? Él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y hoy ha sido hallado. Luke chapter 15 verses 11 to 32. And he said, a certain man had 2 sons. The younger of them said to his Abba, Abba, give me the portion of goods that belong to me. And he divided them his living. And not many Yamim, days after, the younger son gathered all the things together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. Hold on, okay. I'm not gonna stop in every verse. No me voy a detener en cada verso. But let's put this into context. Pero quiero poner esto en contexto. An Abba gave 2 sons. An Abba had 2 sons. Un padre tenía 2 hijos. Treating his sons well, abundantly. Tratando a sus hijos bien. But Y one dándole abundantemente. But one of his sons said, Abba, give me what I need. Give me what I deserve. Pero un hijo le pidió lo que él se merecía. Give me my portion. Dame mi parte de mi Because herencia. I already know how to live my life. Let me go live my life. Ya yo sé cómo vivir mi vida. Me quiero ir a vivir mi vida. Okay? Let's put this in Torah context. Quiero ponerlo esto en el contexto de la Torah. This is an encouragement for people that fall in and out of the faith. Esto es para las personas que están dentro y fuera de la fe. That they find the truth. Que encuentran la verdad. They say, Abba, give me the truth. Dicen, Padre, dame la verdad. I already know how to do this. Porque ya yo sé cómo hacer esto. And then they fall off. Y luego se descarrían. Think about this in a Torah context. Quiero que miren esta historia en un contexto de Torah. Now let's go back to verse 15.
Verse 15. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the fields to feed swine. And he was longing to fill his belly with the pods that the swine did eat, and no man gave to him. And when he came to himself, he said, how many hired avadim, servants of my Abbas, have lechem, bread, enough to eat, to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my Abba, and will say to him, Abba, I have sinned against the Shamayim, heavens, and before you, and I am no more worthy to be called your son. Make me as one of your hired avadim. So you that have already fallen, you that have taken all the truth, Tú, aquel que ya conoces toda la verdad y aún así te has descarriado. now you have fallen. Ahora estás descarriada. It's not for you to remain fallen. No es para que permanezcas allí. This son had it all, Este hijo lo tenía todo and he threw it all away. y lo botó todo. But Lo now he's malgastó. repented. Pero él se ha arrepentido ahora. And now he says, you know, I'm going to go back to my Abba. Y dijo, ahora quiero regresar a mi padre. Because even the servants Porque hasta los sirvientes eat better than what I'm eating. comen mejor que yo. Continue. Verse 20. And he arose and came to his Abba. But when he was yet a great way off, his Abba saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Abba, I have sinned against you, the Shamayim, heavens, and in your sight, and am no more worthy to be called your son. But the Abba said to his Avadim, servant, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. What should have, as parents, what should we have done? No. Como I gave padres, ¿qué debimos de haber hecho? us as parents. I gave you $500,000. Yo te di a ti $500,000. You threw it all away. Y tú lo botaste, lo malgastaste. Your other son is doing good. Tu hermano está haciendo bien. Your other brother's doing good. Why you threw all your money away? No. Ahora tiraste todo tu dinero, así que no. I'm not going to help you out. No te voy a ayudar. Continue. That's what we would have done. Es lo que nosotros hubiésemos hecho. Go ahead. Verse 23. And bring here the fatted calf, and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead, and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. Now his elder son was in the field, and as he came to draw near to the bayit, the house, he heard music and dancing. And he called one of the avadim, servants, and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, and your Abba has killed the fatted calf, because he has received him safe and sound. And he was angry and would not go in. Therefore his Abba came out and pleaded with him. And he answering said to his Abba, see, these many years do I serve you, neither transgressed I at any time your commandment. And yet you never gave me a goat, that I may celebrate with my Havarim. So this other brother, Así que este otro hermano he's upset. está enojado. He said, Abba, Dice, I've Padre, been doing your commandments all this time. yo he seguido tus instrucciones todo este tiempo I have never transgressed the word. y nunca he transgredido la palabra. And you never gave me a big goal so I could celebrate with my friends. Y nunca me diste un cabrito gordo para celebrar con mis amigos. Did he have a necessity to get to have a big goal to celebrate with his friends? Pero tenía él la necesidad de un cabrito gordo para celebrar con sus amigos. I mean, he could have. I mean, sí podría, sí querría. You're working hard. Tú trabajas arduamente. I deserve whatever, I deserve this. Él se lo merece. But he didn't. He didn't need it. There's no need for it. He was eating with his father every day, the good stuff. Pero él no lo necesitaba porque si lo piensas, él comía bien con su padre todos los días, todas las cosas buenas. He'd rather see his brother fall in the ground. Él prefiere ver a su hermano caído en el piso. But the message that the Abba is trying to give us, Pero el mensaje que el padre aquí nos está dando, that if you do fall, que si tú caes, get back up. levántate. I'm here waiting for you, my hands wide open. Yo te estoy esperando aquí con los brazos And abiertos. this, I'm telling a word of encouragement for a brother. Y lo estoy diciendo como una palabra de ánimo para un hermano. Because we all fall, Porque todos caemos. financially, Financieramente, spiritually, espiritualmente. anything you may call it. We could fall. We don't have to,
Todas las otras maneras que quiere usted mencionar. No debemos de caer. We could be that other son, Podemos ser el hijo bueno, but some of us aren't. pero algunos de nosotros And no that's lo just somos. the life. Y esa es la vida. But it doesn't mean that you need to stay there. Pero no significa que tienes que permanecer allí. With today's message that Baruch was bringing out, El mensaje que Baruch nos ofreció el día de hoy is for you not to remain there. es para que tú no permanezcas allí. It's for you not to be the tail. Es para que no te conviertas tú en la cola. The Father never intended for us to be the tail. Porque el Padre nunca quiso que fuéramos la cola. He always intended for us to be the head. Él quiere que seamos la cabeza. A father and his kids. El Padre y sus hijos. And so we need to help build each other up. Tenemos que ayudarnos unos a los otros a animarnos. But the problem is Pero el problema está that when we're on the other side, we don't want to hear it. que cuando estamos en el otro lado no queremos escucharlo. We think that our ways work better than your ways. Siempre queremos creer que nuestras maneras son mejores que tus maneras. But if you're doing the same thing Pero and si tú estás haciendo lo mismo you keep falling in the same trap, y sigues cayendo en la misma trampa, that means that you need to stop what you're doing quiere decir que tienes que parar de hacer lo que estás and haciendo look at what your brothers are doing. y mira lo que tus hermanos están haciendo. You need to take their example. Tienes que tomar el ejemplo de ellos. If you start hanging out with people that are in the faith, Si comienzas a juntarte con personas que están en la fe, your faith is going to get stronger. tu fe se fortalecerá. If you start hanging out with whoremongers, Pero si te vas a juntar con prostitutos that's o what you're aquellos que gonna, frecuentan prostitutas, that's what you're going to become. es lo que te vas a If you convertir. start hanging out with people with money, Comienzas a juntarte con personas adineradas. they're going to start giving you ideas on how to make money. Ellos te ayudarán a cómo crecer tu banco. ¿Cómo puedes tú conseguir dinero? Once we know that we have fallen, Cuando nosotros ya tenemos el entendimiento de que hemos caído, that we have sinned que hemos pecado before the Abba, delante del Padre, the first step is repentance. el primer paso es el arrepentimiento. Repent and to come back. Arrepentirte y regresar. The second step El segundo paso is to seek advice. es buscar consejo. And the last step Y el último paso is to move on that advice. es actuar en ese consejo dado. You have to act. Tienes que actuar. You have to be like that second son that came back. Tienes que comportarte como aquel hijo, el segundo hijo, el que regresó a su padre. But you have to realize what your mistakes are. Pero para hacer esto tienes que primero darte cuenta de cuáles fueron tus errores. You can't continue to live your life the way you are living. No puedes continuar viviendo tu vida de la manera en la cual estás viviendo. Something has to change. Algo tiene que cambiar. Because if we claim to have a living Yahuwah, Si queremos clamar y decir que tenemos un Eloja viviente and we claim to be his sons and his daughters, y queremos clamar que somos sus hijos e hijas, we have to imitate his walk. tenemos que ser imitadores de su caminar. And Yahusha was never a slacker. Y Yahusha nunca fue un perezoso. We have never known him to be one. Nunca le conocimos como tal. And I'm not talking about work or anything in that nature, No estoy hablando de trabajo o algo de esa naturaleza, which goes with it too, a pesar de que va con ello. but we must do actions. Pero tenemos que actuar. And I think this is what, on a day like today, Y creo que es lo que en un día como el día de hoy, today is a feast. hoy es una fiesta. It's raining. Está cayendo agua. Baruch nuevamente. Baruch Hashem Yahuwah for rain. Démosles gracias a Yahuwah, bendito sea su nombre. We're all here together, gathered. Pero aquí estamos todos reunidos. And I think in the beginning of these feasts Y creo que en el comienzo de estas fiestas is when we need to start making changes. es cuando tenemos que comenzar a hacer estos cambios. Start applying them right now. Comiencen a planear desde hoy So that by next year, this time around, we will be in a different place. para que el año que viene, en este mismo día, estemos en un lugar muy distinto. Because I know last year at this time I was in a different place. Porque yo sé que yo, este día, el año pasado, estaba en otro lugar. And I'm living proof that you can make a lot of mistakes. Y yo soy una prueba viviente de que puedes cometer muchos errores. And Yahweh hasn't killed me. Y aún no me ha matado. You know what? ¿Sabes qué? He's giving me another day. Porque Él me ha dado otro día. Why not take it? Porque no tomarlo. Why not make it better? Porque no hacer un día mejor de Él. Now, am I the only sinner? ¿Acaso soy el único pecador? We all sinners. Somos todos
cada día. let's make a good judgment call, Hagamos un buen llamado and let's do better. y portémonos mejor, hagamos mejor. So, word of encouragement for my brothers. Así que la palabra de ánimo para mis hermanos. Yahuwah is still waiting for you. Yahuwah aún está esperando por ti. You have time, Tienes tiempo, but don't count on tomorrow. pero deja de contar en el día de mañana. Today. Solo tienes hoy. Amen. Amén. Finish the yes. Verse 30. But as soon as this your son has come, who has devoured your living with the harlots, you have killed for him the fatted calf. Now, you notice he said that he devoured everything with the harlots. That means Dice que devoró el hijo que se fue, devoró todo con las rameras. the brother is saying your son was sinning, doing left and right. El hermano que quedó con su padre le dice a su padre, tu hijo estuvo pecando por todos lados. The Abba saying, I don't care, he came back. Pero el padre le dice, no importa, ha regresado. And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should celebrate and be in simcha, joy, for this your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Amen. 12? Most. All right, we're going to be doing a couple of prayers from the Siddur, Estaremos recitando algunas de las oraciones del Siddur. and then we're going to blow the trumpets. Y luego sonaremos las trompetas. Isaiah, you have the Siddur? No. Can you hand it up, please? Thank you. This one is not yours. You sharing with him or shall he No, go to them? he needs, yeah, I could share. This is Spanish. That's fine. We're going to start with the Shema. Everybody please stand. It's going to be page 45 in the, I don't know what division this is. Don't go by the page because I don't got different ones. Yeah. Just the Shema. The Shema. Faces. Everybody face the east. Todo el mundo mirando hacia el este. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vayeh, Yahuwah, Yahuwah, Yahushua HaMashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yahushua HaMashiach is Yahuwah. Amen. ואהבת את יהוה אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, וחיוך הדברים האלה אשר אנוכי מצך היום על לבביך, ושננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשביך ובקומך, וכתלתם בלאות על ידיך, וחיו לא תטפות בין עיניך, וכתלתם על מזוזות ביתך ובישריך, ואהבת לרעך כמוך. And you shall love Yahuwah your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day to be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hands, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house, and upon your gates, and you shall love your neighbor as yourself. Y amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y tendrás estas palabras, las cuales yo te he ordenado en este día, que estén sobre tu corazón. Y tú las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
y las atarás como señal sobre tu mano y que estén al frente entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de las puertas de tus casas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amen. Amén. Kedushat Hashem Yahuwah. Sanctification of the name of Yahuwah. Next page. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יחלוך סלח כי אל מלך גדול וקדוש אתה יהוה האל הקדוש. You are set apart, and your name is set apart, and set apart ones praise you every day forever. For you are Yahuwah, the great and set apart King. Tú eres apartado y tu nombre es apartado y apartados te adoran todos los días para siempre, porque tú eres Yahuwah, el gran y apartado Rey. Bendito eres tú, Yahuwah, el Elohim apartado. Amen. The day, sanctification of the day. Oh, Yom Teruah. Yeah. And Shabbat too, because it's all one. We gotta do both. Shit. We gotta do Rosh Chod Chodesh and Yes, sir. so Kedushat Yom Teruah, Sanctification of the day of Yom Teruah, Fair Trumpets. Feast of Trumpets. Feast of Trumpets. אלוהינו ואלוהי אבותינו, וברצי במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותנהלנו בתורתך, סבנו מצווך, ושמחנו ויחושתך. ותהל לבנו, ותהל לבנו, ותהל לבנו לעבדך באמת. ותהל לבנו, ותהל לבנו, ותהל לבנו לעבדך באמת. וכך הילנו יהוה אלוהינו באהבה, את יום תרועה הזה באהבה מקרא קודש. Our Elohim and Elohim of our fathers, may you be pleased with our rest. Sanctify us in your commandments, and grant us our portion in your Torah. Satisfy us from your tovness, and make us rejoice in your salvation, and purify our hearts to serve you in truth. You gave us, Yahuwah Elohim, in love, the Feast of Trumpets, with love, and a set-apart assembly. And you have given us in love, O Yahuwah, our Elohim, this day of trumpets, this set-apart assembly in memory of the creation of the world and our new creation spiritual birth. You gotta say what you guys are because it's hard for them to follow. Sanctification of the Feast of Trumpets. Okay. You have Spanish? I don't know. That was like, Yeah. Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que tú estés complacido con nuestro descanso. Santifícanos en tus mandamientos y otórganos una porción en tu Torah. Satisfácenos de tus bondades y haznos regocijarnos en tu salvación. Y purifica nuestros corazones para servirte en verdad. En amor y favor, Yahuwah, nuestro Elohim, otórganos tu Shabbat apartado como herencia. Y que Israel, que santifica tu nombre, descanse en él. Bendito eres tú, Yahuwah, quien santifica el Shabbat. Amen. זכרנו יהוה אלוהינו בו לטובה, ופקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים, ובגברת יהושע ורחמים חוס בכינו, ורחם עלינו, והושיענו, כי אליך עינינו, כי אל מלך חנון ורחום אתה. Remember us, O Yahuwah our Elohim, for our tov, and be merciful of us for a life of blessing. In accordance with your promise of salvation and mercy, spare us and be gracious unto us. Have compassion upon us and save us. Unto you have we lifted our eyes, for you are a gracious and merciful Elohim and King. I left a part from the earlier one, dejé una parte fuera. Y tú has dado a nosotros en amor, hoy Yahuwah, nuestro Elohim, el día de trompetas en amor. Esta convocación apartada en memoria de la creación del mundo y nuevo nacimiento. Y ahora acaban de recitar. Recuérdate de nosotros, oh Yahuwah, nuestro Elohim, por nuestro bien. Y estate pendiente de nosotros para una vida de bendición. De acuerdo a tu promesa de salvación y misericordia, perdónanos y sé bondadoso hacia nosotros. Ten compasión sobre nosotros y sálvanos. Hacia ti nosotros hemos levantado nuestros ojos, porque tú eres un rey y un Elohim bondadoso y misericordioso.
אלוהינו ואלוהי אבותינו, קדשינו מצוותיך, ותנהגנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו ויחושתך. וטהר לבנו, וטהר לבנו, וטהר לבנו לאהבתך באמת. וטהר לבנו, וטהר לבנו, וטהר לבנו לאהבתך באמת. כי אתה סלחן לישראל ומנחתה לשבטי ישורון בכל דור ודור, ומי בעלדיך אם לנו מלך מורחל וסולח לאבותינו וענו, ועלבנו עמו בית ישראל. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום תרועה. 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 Our Elohim, Elohim of our fathers, sanctify us by your commandments, and grant that our portion be in your living Torah. Satisfy us with your Tovness, and gladden us with your salvation. May you purify our hearts to serve you in truth, for you are the forgiver of Israel, and the pardoner of the tribes of Yeshurun in every generation. Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, santifícanos por tus mandamientos y otorga que nuestra porción esté en tu Torah. Satisfácenos con tu bondad y alégranos con tu salvación. Que tú purifiques nuestros corazones para servirte en verdad, porque tú eres el perdonador de Israel y el perdonador de las tribus de Yeshurun en toda generación. Y aparte de ti no tenemos rey que perdone y condone. Bendito eres tú, Yahuwah. Tú eres el rey que perdone y condona nuestras iniquidades. Y de las dos casas de Israel, quien hace que nuestras ofensas sean olvidadas años tras años. Tú eres rey sobre toda la tierra, quien santifica a Israel y el día de Yom Teruah. Amén. and we're gonna go to, the Aleinu and then following the blowing of the shofars. Aleinu is our duty before Yehovah. Oh, we didn't do the Rosh Kodesh. Oh, they say you forgot the Yeah. sanctification of the new month. Yeah. Is that the That's just a Yeah, you regular gotta go Shabbat. back, yeah. Not a regular Shabbat, but that's just Yeah. the beginning. Here. Actually, its own little after It's- Yom Shabbat. No, for me it's after the 8th day, yeah. Page 19. Simtecha. what are we doing on Shabbat? The renewing the new month. Chodesh, this one. Simtecha. It's 19. Ubayom, you got it? You there? It's called the renewed month, the Chodesh. Yeah. Ubayom simchatechem, uvemoadechem, uverachei kadshechem, utekatem bahasotrot aloyatechem, ve'al zivrei shamechem, ve'chayu lachem lezikaron lifnei Elohechem, ani Yahuwah Elohechem. Also, the day of your gladness, and in your appointed times, and in the beginning of your months, you shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your Elohim. I am Yahuwah, your Elohim. Now, do you want to bring the meats? Yes. So we can blow over our offerings? That's it. Isn't that In the the bags? Yeah. Isn't that a commandment Yes. Go. to blow over your offerings? Go there. Go there. Go to your over here. Yeah. Well, I'm waiting for him to bring the meats. There you go. Pili, and Isaiah, I need you to. Or you gonna blow Isaiah?
Told me or him? You want to blow the trumpet? Yeah. Okay. So, here we go. Here you go, baby. Baruch ata Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu al tekiyat chazozrot. Amen. B'shem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and has commanded us regarding the blowing of the twin silver trumpets in the name of Yahushua HaMashiach. Amen. 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 Here we go. Come on. Thank you. And now we go back to. No, we did that already. We have all that. Now we go. No. Yo le estaba enseñando. Go back here, and we're gonna go to the. Aline, tú dijiste. We did that just now. That's what The Aleinu. Okay. Aleinu. Everybody's there in the Aleinu? It's page 50 in this one, Isaac. Okay. Aleinu, our duty before Yahuwah. Amén. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוסף בראשית, שלא עשינו כגויי הרזות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וכל ערינו ככל חמונם, ואנחנו חורים ומשתחווים ומועדים לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. סגולות השמיים ועושה הארץ, ומושבי קרוב בשמיים במעל, ושנה צוצו בחולי ברומים. הוא אלוהינו אינו, הם מלכנו אפס זולתו. ככתוב בתורתו, וידעת היום והבשבותה אל לבביך, כי יחוח הוא אלוהים בשמיים ממערך הארץ, מתחת אין עוד. ונאמר, וחיה יהוה למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה יהוה אחד, הוא שמו אחד. It is our duty to praise the Master of all, to ascribe greatness to the author of creation, for he made us unlike the nations of the world, and has not placed us like the families of the earth. He has not made our portion like theirs, and our lot like all their multitudes. And we bend the knee and bow, and acknowledge our thanks before the King of Kings, the Holy One. Blessed is he. He stretches out heaven and establishes earth's foundation, and the seat of his glory is in the heavens above, and the presence of his power is in the most exalted heights. He is our Elohim. There is none other. True is our King. There is none beside him. As it is written in his Torah, and you shall know this day, and take it to your heart, that Yahuwah is Elohim. In the heavens above and on the earth below, there is none other. And it is said, Yahuwah shall be king over all the world. On that day, Yahuwah will be one, and his name will be one. Es nuestro deber exaltar al Maestro de todo, atribuirle grandeza al Autor de la creación, porque Él nos hizo diferente a las naciones de la tierra y no nos ha puesto como las familias de la tierra. Él no ha hecho nuestra porción como las de ellos, ni nuestro lote como todas sus multitudes. Y nosotros doblamos las rodillas y nos inclinamos y reconocemos nuestras gracias delante del Rey de Reyes, el apartado, bendito sea Él. Él extiende los cielos y establece los cimientos de la tierra. El acento de su gloria está en los cielos arriba y la presencia de su poder está en la más exaltada altura. Él es nuestro Elohim, no hay ningún otro. Verdadero es nuestro Rey, no hay nada aparte de Él. Como está escrito en su Torah, y conocerás este día y guardarás en tu corazón que Yahuwah es Elohim, en los cielos arriba y en la tierra abajo, no hay ningún otro. Y he dicho,
Yahuwah será rey sobre todo el mundo. En ese día, Yahuwah será uno y su nombre será uno. Amen. Baruch Hashem Yahuwah. Amén. We have the. I have it right here. Oh, Nando. You got it, Nando? Nando, ready. You want to put it on the thing? I was asking. Yeah. But I know you have one more perfect. No. Oh. Oh. Okay. Good. Good. I don't know that. You gotta tell me. Last time we had the phone. Yeah, put it right next to it. Just use mine. 8. I'm already connected. I have it here. Mega Blast. Oh, okay. Confirm. So let me just Gotta confirm. No, that's fine. I gotta get Good job. It's still saying for asking for permission. from mine. No, from you. We'll submit it. Yo, why you need permission? Oh, No, that's not. No response to comment. Once again. Does mine also say? Oh, what's your connection? Melech haaretz, Hare Israel Yom Teruah, Melech haaretz, Vekadesh Israel Yom Teruah, Melech haaretz. Mekadesh Israel Yom Teruah, Melech haaretz. Mekadesh Israel Yom Teruah. Sure. Okay, yeah, share it. Yeah, I see this one. Why is it not showing here? It's like he's wearing all dark colors, so he's like. Cuando me mandó, just solo toque. ¿Cómo se llama? Oh. Those are my teeth all day when I'm outside. Yeah, send some. He gave it to me. Here. Hello. Oh, there it is. Look. Yeah, yeah, go ahead. Yeah. I'm trying to figure out. Oh, wait, He's in love with her. He's like, that's what she's taking it. Oh, here we go. Now. We don't look at one. Okay. Hold on. This one? Ella solo pide. Le dice, Yeah. Yeah. It works. Okay. As our custom, Como es nuestra costumbre, today is the Feast of Trumpets. hoy es el día de la fiesta de trompetas. It's for us to sound the shofar, Es para que sonemos el shofar, to all be called for, para que todos seamos llamados, to all be, as we say, echad. para que todos seamos ejad o uno. Typically, Típicamente, we have a shofar blaster, tenemos a una persona que suena el shofar. but we don't have anybody that knows the notes perfectly. No tenemos a alguien ahora mismo que conozca las notas perfectamente. Yahuwah willing next year. Para Yahuwah mediante el año que viene. Tekiah, Tequila. Shevarim, Teruah, Tekiah, Tekiah, Shevarim, Teruah, Tekiah, Tekiah, Shevarim,
Teruah. Tekiah. Tekiah. Shevarim. Sorry, I should. Tekiah. Just play it off your thing now. As loud as this. Sorry, Shafor guy took a smoke break. Yeah. Tekiah. Tekiah. Teruah. Tekiah. Tekiah. Teruah. Teruah. Tekiah. Tekiah. Teruah. Tekiah. Tekiah. Teruah. And the last. Tekiah Gadola. Amen. Amén. You gotta do the one benediction too. Yeah. The Birchat Kohanim, the Aaronic benediction. After this, we're gonna be doing our offerings, Yahuwah willing. Hopefully, you guys prepared as well. Have your meals prepped at home. Yiverecha Yahuwah ve'yishmerecha. Yair Yahuwah panav elecha bichumecha. Yisa Yahuwah panav elecha ve'yasem lecha shalom b'shem Yahusha HaMashiach Sar Shalom. Amen. May Yahuwah bless you and keep you. May Yahuwah make his face shine upon you and be gracious to you. May Yahuwah lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yahusha HaMashiach, Prince of Peace. Amen. Amen. Yom Teruah Sameach. Yom Teruah Service.